Hello and a very warm welcome. Thanks for tuning into News 9 Live. A lot of speculation around this man right here, the superstar, mega superstar, Kichcha Sudeep. Right now sitting with the BJP members. There's a lot of speculation as to which party he's going to be siding with. He's already come out and said that he is going to be open to listening both sides, the Congress and the BJP. Today sitting with the BJP, is he going to have an internal role, an external role? Well, we'll wait. We'll have to wait and find out. But right now, this press conference that is being held by Kichcha Sudeep, the megastar, is also importantly pointed out that it's going to be important to see what the fans also want at this point in time. Those are visuals sitting right next to the Chief Minister and the Health Minister of Karnataka, with Kichcha Sudeep, the megastar, right in the middle. ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೀಗ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಮ್ಮವರ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. It is a very informal one. It is a very informal press conference. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋ. ನೀನು ನಿಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ನಾವು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ. Anyway, thank you all for coming here. And ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಆದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದನ್ನ ಮಾಮ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರಿತೀನಿ, ತಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಎಮ್ ಮಾಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಲುವು ಅಂತ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲವಬಲ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಿಲುವು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ತುಂಬ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಮ ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಂದ ನನಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ತಲೆಬಾಗವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಪರ ನಾನು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ವಿಶ್ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಳೆನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನ್ನೆನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. At the moment, I as a personal support, I have come to tell that I support Bommai. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ Kichcha Sudeep, in fact, making those statements that it is on his personal capacity that he is, in fact, supporting Bommai. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. He said that as a person who has admired Bommai from his childhood and seen his political career, he has come here at this press conference to go ahead and give the support on a personal capacity to Bommai. ಇಂಗ್ಲಿಷು ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ. I'm here to give my support to my dear uncle and my respected Bommai sir. So I'm here to render my support, sir. ವಿಜಯ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗುರು. ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೊಬ್ಬರು ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆನ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಂದೆನ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. I will, in fact, respect the person as an elder in the family, and I will, in fact, if the elder requires some kind of help, then I will surely go ahead and give him that support. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಜನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನನಗೆ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾ, ಈಗ ನೀವೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಉತ್ತರ ನೀವು ತಗೊಂತೀರ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನನ್ನೇ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. If I'm, in fact, going to give my support to a particular party, then surely my statement would reflect that. ಬೇಕಾದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದೇನದು Because Basuraj Bommai is a person who I know personally, and it is from my personal capacity that I support Basuraj Bommai. ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಸರ್. ವಿಜಯ್ ಮುಗೀತು. ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮನೆ ಹತ್ರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ. ಹೌದಾ ಸರ್? It is not the party that has called me, it is the person who has, in fact, invited me. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Please, Basuraj Bommai, in fact, goes and said that Sudeep's decision should be respected by everyone. ಆದರೆ
ನಾನಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ When Sudeep means that when he is pledging his support to me, it means that the support is being given to the party that I represent. ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು I have in fact spoken to Sudeep because of the personal bond that we have with each other. ನಿನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have spoken to him and said that we require your support and we would require you to campaign for us. ನಾನು ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. What he was trying to say is that since he's given the support to me, he will also go ahead and campaign for the party as well. So his support is for Bommai is what Bommai is in fact trying to say at the press conference. TV9 ವಿಜಿ ಆಯ್ತು, ನಿಂತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಕೂತ್ಕೋ ಗುರು, ಕೂತ್ಕೋ. TV9 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಕಾಶ. 100 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. TV9 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕೇಳಪ್ಪ. ಮೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರದಾರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಸಿಎಂ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಸಿಎಂಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆ, ಪಕ್ಷ ಕರೆದಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇವಾಗ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ ನಾನು ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋನ್. ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಉತ್ತರನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ I have not made it unclear to anyone. What I'm trying to make clear is that when I personally support a person, it means that it is out of the personal bond that we have that I'm pledging my support to the person. ಸರ್, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. If there are leaders from other parties who have in fact been with me during my worst of days and have in fact helped me, I will surely go ahead and campaign for them as well. ಅದೇನೋ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ನನ್ನ ಪರ ಅಂತ ಬಂದವರು, ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರ ರಾಜಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಉತ್ತರನೂ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವಾಗಿನ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ಸೋ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸರ್? ಯುವ ಸರ್, ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ BP ಶುಗರ್? ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ನೀವೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೋ ಬೇಡವೋ ಸರ್? ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. Correct, sir? Nobody decides as to who are the people who will be in my life. That is my choice. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್, ಎಲ್ಲಾರ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, if I had to be politically right, I would have been giving statements that would have influenced everyone and would have been ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇದೇ ಪಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ನಾನು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಾಮ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. I do not, in fact, go and look at a person's party, but it is the individual that I support. They could belong to any party. ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇವ್ರ ಪರ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, If Basuraj Bommai was any other party also, in personal capacity, I would have supported him. ಈಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ, ನಾನು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಒಂದು ಬೆರಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದವ್ರು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮಾತು ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋನು ಸರ್ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮಾಮ ಬೇಡ ನನಗಿದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ಡೂ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನು 10 ಸತಿ ಕೇಳೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುದೀಪ್ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ತಾವು ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು, ನಾವು ರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ Prakash Raj is a very senior actor, and I have a lot of respect for him. No, sir, I'm not entering politics at all, sir. I'm still dealing with the politics. Are, I'm telling you your answer. Yes, sir, I am not entering politics, sir. My fans will be happy with that. And ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಓಕೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾಳೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಸರ್. One second, sir. Sir, okay. What you see as fans, sir, these fans I've earned for after 27 years of hard work, sir. 27 years of hard work, sir. You think my fans are so naive or vulnerable that they'll let go of me because of certain stands I take in my life? Sir, this stand, what I'm taking is a very human stand, sir. I'm not entering politics, sir. Just to clear, I've just entered the stage of politics, sir, here. I'm not entering politics. Sir. One minute, sir. Yes, sir. Aurige mic kodi. Wait, sir. 1 second, sir. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸರ್, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು Basuraj Bommai, in fact, going ahead and saying that Sudeep has, in fact, supporting him just based on the kind of relationship they have, a personal bond that they share between each other, and it is based on that personal friendship that Sudeep is supporting him. ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಣನೇ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ ಸರ್? ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳೋದು ಸರ್, ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ ಸರ್. Sudeep, in fact, going ahead and saying that he has not come here or will be entering politics for earning money or for commercial reasons. Sir, check. Yes, sir. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆಗ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವ ಅಥವಾ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವ? ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವರಿಗೂ ಸಾರಿ ಸರ್, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತೀರಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟು.
ನಾನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ 100% ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟು. ನಾನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ 100% ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ತಾವು ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸುದೀಪ್ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. Sudeep, in fact, going ahead and saying that he will not enter politics, even if Bommai tells him that he's required to stand up for election. He says that I have already commitment with regards to movies, and therefore I'm not looking at a career in politics. ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಲ್ಲ ಸರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ಬೇಕಾನೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ ಸರ್, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. If I want to stand or as a candidate, then I will surely make it public. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವ ನಿಲುವು? ಈಗ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಲುವು ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ನಾನೇನು ನಿಲುವೇ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪರ ನಾನು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ನೀವು ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಯಾವ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಲುವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. I have not taken any stand. The only thing that I'm saying is that I'm just supporting Basuraj Bommai. ನಮ್ಮ ಮುನಿಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ತಮಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಿಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕೊನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ? ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. I'm telling my fans that I'm not entering politics. ಸರ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ It is for the person and some of the few people he wants me to support, sir. And when I tell him that I'm supporting him, I will go by what he wants, his requirements. So, and ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ that one thing I clarified there, I cannot what do you say, like campaign for everybody. I cannot. Humanly I can't, and I won't. There are few people probably where he thinks it's a requirement, and when I say I'm going by him, I will go by what his needs are. That's about it, sir. ಸರ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾರು ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಮಂಗೆ ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಮಂಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾತುಕತೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಮಮ್ಮ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಲೇಟರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ One question after India today. Sir, when I'm an actor, so ನೀವೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸರ್ My question was simple. Few months back, your photo with DK Shivkumar had gone viral. Whether DK Shivkumar invited you to campaign for Congress, or it was just a audience meeting with him? Sir, he's very well known to me. DK sir is very well known to me. Second, I want you to know,
when I'm an actor, not just me, sir, any actors or any celebrities, there will be an approach. There will be invitations for us to even campaign or contest. That is obvious, sir. There will be. You know, I would never say that, or I'll never wave it off that it was not there. And it is not even wrong, sir. Anybody approaching us for any good thing is not at all wrong. It is what we decide about certain people that I am coming here to tell you that, sir. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೀವು ಹೇಳಿರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಪರ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ ತರ ನೆನಪಿಸ್ಬೋದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನ? ಈಗ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ತರನೇ? ನನಗೆ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್. Sudeep, Nabila from India Today. Of course, your fans are quite worried about the threat letter that you've received. You said it has nothing to do with politics, but there's a lot of commotion on social media questioning if this threat letter has surfaced now because you're joining hands with the BJP and campaigning. No, not at all, ma'am. Not at all. It is very personal, and this is very much connected to my life, and pointing at certain people on this is very much wrong. No, this is not because of that. Sudeep sir. Not at all. Sudeep sir, one question. It won't. I know my life in clear. What I have done and what I am in my life, I know very well. So. Sir, one ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ I know who it is. ಸರ್, ಈಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರಪ್ಷನ್ ಆರೋಪಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು ಅಂತ? ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Two questions, one to you and one to CM sir. First question to you. You have said you are not joining politics, but you have entered today on a political stage. Are you supporting the ideology of the BJP party as well? Because when you will go for the campaigning, that time you have to also support the BJP ideology, or it will be only for the candidate? Sir, as a citizen, there are a lot of ideologies I do agree upon. It is my perspective. And I personally feel there is a lot of good that has happened also, which is again a perspective as a citizen, and it's got nothing in my connection with him, sir. One second. I have also been in India. I have been a citizen, and I am paying my taxes. So when I see certain developments happening and certain good things happening there, I will have my opinion, sir. In that way, there is no way that we can, as a citizen, we'll be 100% okay with everything in life. But there are lots, sir. There are lots we agree upon, we idolize, and we say, yeah, this is right. That is why India is popularized. India is going up today. Yes, of course, I agree upon our leadership, Mr. Modi. I totally respect certain decisions that he has taken, and as an Indian, I totally respect that, sir. But that has got nothing to do with me sitting here today, because this is with me connecting here. But again, coming back, as an Indian, sir, yes, sir, there are a lot of things I agree upon, and I'm very proud of whatever has happened, sir. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 40% ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು? ಸರ್, ಒಂದು ಅಂತೂ ಸತ್ಯ ಸರ್. ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತೋ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ದ ಲಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸರ್. If there is something wrong happening, law will take its, and I am a believer of that. Now, sir, you ask me a question, you should hear it. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ನನ್ನ ಮಾತು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ವ ಸರ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ನಾನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನನ್ನ ನಂಬ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಕಾನೂನನ್ನ ನಂಬೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು nation is because we believe in the law of the land. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ I think law will take its stand, sir. If there is any issue of corruption that has taken place, then of course the law will take its course. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. I am in fact supporting Bommai for some of the good things that I have seen, and that's a perception that I have. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಈಗ
ಈ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸಿಎಂ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಸಿಎಂ ಸರ್, ಇದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕರೆದಿರೋದು ಅಥವಾ ತಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕರೆದಿರೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಅ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನೆಲ್ಲ I have in fact called this press conference in the capacity of the Chief Minister of Karnataka. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. He is in fact ready to campaign in the areas that I want him to campaign in, and he's also ready to campaign for the candidates there. Doesn't mean that he has joined politics or anything. ಸರ್, ಇದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ When he's campaigning, it doesn't mean that he's joined any of the any political party. ಬಿಜೆಪಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್. सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी को डर लग रहा है हारने से, अब फिल्मी स्टारों को ला रही है चुनाव प्रचार के लिए। और दूसरा सवाल कि दर्शक को भी आज ज्वाइन होगा था। अरे बाबा, कांग्रेस में कितना टीवी स्टार्स है उधर, वो मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ. बड़ा बड़ा स्टार्स है उधर, और परसों भी 2-3 स्टार को लिया उन्होंने, म्यूजिक डायरेक्टर सबको लिया. इसको डर है क्या उनको हारने का? ये क्या तरीका है, लॉजिक है? ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಾ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ IT ED ರೇಡ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್. IT raid ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ? why do you think The IT raid has already happened and they didn't find anything and they've left. Why are you raising this issue right now? Is what Sudeep is now in fact retorting at the reporters. ಈಗ ನಗು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒತ್ತಡ ಮೇಲೆ ಬರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸರ್ ನಾನು, ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ ನಾನು. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಪರ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋಂತ ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ? ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೋಡ್ ಶೋನೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋ? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡದೆ ಹೊರತು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಸೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Wherever it is, I will go is what I've told them. ಹೇಳಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು. The Chief Minister also knows the constraints that I have, so it's not that every place I would be able to go and campaign. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. I thank ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು Sudeep for ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಈ giving his support. ನಿರ್ಣಯ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲ. It is because of his trust in me that he has in fact gone ahead and given his support. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ, as a popular actor, ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ I will have to in fact plan with the campaign committee on how to make Sudeep's presence felt in the campaigning. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ we will plan it keeping his schedule in mind. ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಮತ್ತು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ His support is in fact strengthening us in our campaign. ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸರೋಜಕ್ಕ thank Sudeep's parents as well. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌರವ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. I appreciate the fact that he's taken out time to speak to us and also give us support. We will again ensure that the campaign will be planned according to his schedule, taking into consideration his commitments as well. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Well, it looks like the big statement that everyone was expecting was whether Sudeep would in fact join the BJP, but it seems that right now the actor has only given his support to Basuraj Bommai, the current Chief Minister of Karnataka, saying that it is in personal capacity that he is supporting Basuraj Bommai, and was kind of not flexible when it came to the question of whether he would in fact go ahead and campaign as well across the state for the BJP, and also was in fact not saying out truly that he would go ahead and support the BJP only. He also said that he has, as an actor, friends in every party, and that since he's a public figure, he tends to interact with every one of them, and made it clear that it's only out of personal capacity that he is supporting Basuraj Bommai because of the personal friendship that he enjoys with Bommai. Well, in the studios, we have Sudha Sadanand, who in fact joins us. Sudha, you heard the entire press conference. Right. It looks like he's taken a flip-flop kind of a stand, but where he had to in fact go ahead and appease everyone, his fans, the other parties, as well as the BJP. So he's taken some kind of a navigation route through all these factors to make the statement. Yes, absolutely. He's meandered very, very carefully, Varghese, is what my reading is. And, you know, he mentions DK Shivakumar. You know, we all know that he met with DK Shivakumar a couple of days ago. Nothing came out of it. That's what he said. But they did have a meeting. So, yes, what he's saying is that it's the person who's more important, and that being Basuraj Bommai. He's kept he's equidistant, you know, from the BJP and from other parties, because obviously, Varghese, he's a very, very famous actor. Why would he antagonize anyone else? Now, Prakash Raj's name was also very interesting. We know where does Prakash Raj stand when it comes to the entire gamut, his ideology. He said he's a very senior actor. So, yes, being very, very diplomatic, I must say, Kichcha Sudeep. And of course, one thing is absolutely, you know, in Indian elections, whenever there are actors who are roped in for campaigning, it does get you the crowd. But does it translate into votes? One does not know. Gone is the era. I mean, that's another conversation where MGR or NTR Garu, if they came out in the public, I mean, that would translate into votes. But here, Kichcha Sudeep going out and campaigning exclusively for Bommai, which he's made very clear, Varghese. Am I right? Yeah, yes. He's not said that he will campaign for everyone. He's in fact added that caveat also, saying that if they ask me, I will do it, but it depends upon my schedule as well. Yes. So he said it's not like he's laid himself open to be available at all times. He says, this is who I am. I am exclusively for Basuraj Bommai because we have known each other for the longest time. I'm not with the BJP. I mean, I have no affiliation with the party, but it is only Bommai and Bommai, you know. So I think it's a very important message there, because Varghese, I think Bommai needs all the support, you know, right now, because since he's taken over,
he's been constantly compared with BSY, and also his own cabinet colleagues have not really reposed trust in him. In fact, we are also joined in by Asha Krishnaswamy, who's a senior journalist. Asha, how do you read Sudeep's statement right now? We were in fact saying that it is quite a diplomatic statement that has been put forward. What compulsions would have been there for Sudeep to make that statement at the moment? It's all politics is now a business thing, isn't it? So entertainment is also business. And beyond that, Mr. Sudeep's name was floated some years ago as candidate for Chitradurga, which is a resort constituency. At that time, I didn't go further, and the whole state knows that he's a good friend or family member of Mr. Bommai. So it is not surprising that he is supporting Mr. Bommai. But saying that, I'm going to support only Bommai or campaign for him, I don't think so. That's Mr. Bommai made it very clear that he will chalk out plans to whom to campaign and where to campaign without hurting the sentiments of his fans. And recently, Mr. Sudeep signed three new movies. Definitely he'll be busy, but elections are just hardly next 1 month. So I think he'll be giving quality time. That's it. Well, very good Asha, family friend, I think. It is more than he calls him Mama. So the well, whole state Asha, knows one that, question they when have very it comes good to bond. when we look at Karnataka in particular, especially with Sudeep. Sudeep has been quoted by everyone. You had the Bellari brothers quoting him. You had the Congress trying to quote him in the previous election. Siddaramaiah wanted him to, in fact, campaign for the party. You have the BJP also being there. Sudeep belongs to a particular community, the Nayaka community. So, how important is this Nayaka community, especially in Bellari, Chitradurga, and allied places? Because everyone wants to, in fact, factor in Sudeep to tap into the Nayaka community votes. Do you think they are, in fact, that prominent enough that they could actually swing in these areas? We don't see Mr. Sudeep through the caste tag at all. He doesn't have that tag. He's not seen as a ST leader. No, definitely not. The thing is that the politicians may try to fit him there, but he doesn't. And no film actor, entertainment, those who are into entertainment, they do that kind of politics. It is only religious institutions which control politics, in caste politics. It is more than like Chitradurga has a lot of that ST, SC religious mutts are there. So they control politics. Not film stars don't go to public rallies and they say that I belong to this community. You vote for no. And Mr. Bommai's constituency is not reserved for SC or ST. It is a general constituency. So there, a lot of Muslim population, voting population is there. So it may be wrong to construe that, because Mr. Sudeep belongs to this particular community, he has been, the BJP is not, is facing anti-incumbency. It is doing a lot of exercise to somehow retain power. So this is one such exercise. I don't see any caste angle to this. Right. Asha, this is Sudha here. I wanted to ask you that, the thing is that we saw in the neighboring Tamil Nadu, Kamala Hassan, who is a very big actor, but his party, really not registering anything. Somehow, getting film actors to either campaign or stand for elections seems to be passé right now. I want to ask you, Sudeep may cut across all age groups, although I feel he'll be more attractive to the younger age group. But do you think that his campaigning for Bommai, it may create curiosity and star value, but do you think, Asha, that it will kind of translate into votes? I mean, as a seasoned journalist, do you see that happening? A lot of euphoria will be there. Wherever Sudeep goes, even if he goes to temple, there will be a lot of people going behind him. He's a very popular and a buzz will be created and media will be focusing on that constituency. It all depends on, and then it depends much on what Congress and JDS, JDS may not be eyeing that constituency, but Congress definitely.
it depends on the candidate who is going to be fielded there and what minority community will do. Not Sudeep is just one added this one. That's all. I don't think he can overnight convert Congress votes into BJP or anything. No, it won't. And we have very, to be very frank, unsuccessful Upendra in politics. Upendra is a huge popular actor and he's supposed to be Buddhivanta, that is intelligent, and he is. But as a politician through Prajakiya Paksha and earlier he was with KPJP and he's a failure. It's a failure model. That is because he's an idealist. But in case of Mr. Sudeep, he's not talking about any idealism. He's talking about individual. So how much time he can give. And as you know, elections are lot of factors work. It's not, of course, media will be focusing on that constantly. And Mr. Shikha will get a lot of publicity. Well, Asha, one more thing about Only to Karnataka. that extent I can. Yeah. One more thing about Karnataka. Karnataka has never seen, the people from the cinema world actually being successful politicians, or rather, they did not take that plunge, rather, to it. We had very small cases of actors, in fact, making that kind of a success. They did not become the kind of phenomena that you witnessed in, United Andhra, like an NTR or an MGR or a Jayalalitha in Tamil Nadu. So why is it that in Karnataka, actors have that inhibition, rather to, in fact, test the waters in Karnataka's politics? Upendra is trying to do it, but again, the question of whether he can succeed is there. And also, let me add, Varghese, Dr. Rajkumar, the greatest icon ever, he always kept a distance from politics. I mean, he was not really interested. So yeah, Varghese's question is very pertinent, that neighboring Tamil Nadu, there can be no politics without cinema and vice versa. We see it in, undivided Andhra Pradesh, but why has Karnataka not really replicated that phenomenon? The thing is, unlike Andhra, where people live, eat, breathe everything film, in Karnataka it is not so. There is no such a huge craze like in Tamil Nadu or in Andhra. Karnataka people always, they are very, I not because I belong to the state, they think and vote. That's the. And also, you mentioned about old timers who got into politics in Andhra and Tamil Nadu. At the same time, in North India, like Amitabh Bachchan always kept away from politics. Like it was an individual choice. Rajkumar, one of his close associate was fielded actually in Malleshwaram. It was an unsuccessful attempt. Probably that gave him. I mean, that is media guess. That that stopped him, and he was dedicated to the chosen field. It is not that in Karnataka, film stars have not entered. Umashri is a very good example. She became a minister also. And then Jagesh is now MP. And then we have B.C. Patil, who was film actor, that's police officer, who is now cabinet minister. And Mr. Amrish, Amrish is another, he won, in one of the elections, he was backed off. Again, he bounced back. He managed well. His housing ministry portfolio was his. And then his wife, Sumalata, super duper hit actress at one time. And Mr. Darshan and Mr. Yash both campaigned for him, campaigned for her extensively last time in Lok Sabha election. She won. So it is not that, they are very choosy. But if just because Sudeep comes or Sudeep becomes a candidate, they don't. They may not. One more MP, we had Shashi, I think his name was Shashi Kumar. He was Chitradurga MP. So Wizard constituency was elected. So and Ramya, another example. She was MP from Mandya. That too, Okaliga Bastion, where she was the first female lady to become MP from Okaliga belt. I mean that especially from Mandya. So it is not that Karnataka film actors or film personalities have not tried or they are not succeeded. It is their choosy, I feel. It is not, there is no huge, fan following for anybody. If a movie is good, they support. If a movie is not good, they don't go to the extent of making it win. That is the culture here. Well, in fact, we are now so also many joined film stars, Yeah.
Asha, we have in fact Mahesh Chitnas who's also joining us. Mahesh, how do you read Kichcha Sudeep's statement that he made today? It was a very fine-tuned statement. There was a lot of hype of him joining the BJP, but he gave a very fine-tuned statement saying that it is a support that he's giving on personal capacity out of a personal relationship with Bommai. And of course, he was evading questions of whether he will support a party, the ideology and others. He's saying that it's all focused on Bommai alone. But Bommai trying to expand it, saying that, of course, when it's to me, it also means to the party. But that has not come out clear in this press conference. How do you read it? See, Bombay today played a interesting game here, Varghese. To just sum up the Sudeep press conference, he's made some couple of points. First, I am not joining politics. I will not contest elections. I am only supporting Basavaraj Bommai. I appreciate the development work done by the government, and I am not supporting Bommai due to any threats of IT and ED raids. So, what is one thing we need to understand here? It's not the first time that Sudeep is campaigning for the BJP candidates. In 2018, he had campaigned, for Narsimha Nayak, alias Raju Goda in Surpur, and he had also campaigned for B. Sriramulu from Malkod Muru, which are again the reserved constituencies, where the Nayakas are in dominant caste. So, but one thing we need to understand here is why there was so much of blah, to just to get Sudeep for campaigning for just a selected few candidates. One thing might be that the reason is Bommai might be, trying to project himself as a strong and powerful leader now, just to show that yes, even I am still prominent and I can be as continue as a chief minister. See, there is no doubt that it's in high likelihood Bommai might be replaced in the after the elections. So this might be the one of the attempt, showcase his power as saying that even I have the power to get votes. Of course, Sudeep, as he said that he will not be campaigning in all the constituencies, but I think BJP might use him in Kalyana Karnataka region where, Nayaka castes are in a significantly high number, like Chitradurga, Ballari, Raichur. See, in Karnataka, there have been numerous, actor turned politicians like Asha mentioned, starting from Anant Nag to Amrish to BC Patil, Yogeshwar, Shashikumar, Jaggesh, Sumalata. See, but except Amrish, none of the leaders, were successful in their political career. In fact, Geeta Shivraj Kumar, who is the wife of Shivraj Kumar, the famous actor, lost in 2014 Lok Sabha elections against B.S. Yediyurappa. In fact, you had Shivraj Kumar also campaigning for her, and you had the entire Rajkumar family's, might behind her as well. So that was quite an interesting this thing, because most of those actors have in fact fought their own small battles and established themselves in their small constituencies. They do not become a pan-Karnataka phenomenon as such. Well, Mahesh, in fact, let's go for our closing comments on this. I will go to Asha and then I'll come to Sudha as well. Asha, Mahesh is saying that the entire press conference was more about Bommai trying to reassert himself. Do you think that could be the entire press conference all about? It is about trying to say that I still have support, I am in control, and of course it was flagged on one side by Sudhakar, on the other side by R. Ashok. So is it some kind of that kind of an attempt with Sudeep that was created at this press conference? I think it is only one of the moves of BJP to rope in Mr. Sudeep. And also it shows such all, they enjoyed power for so many years and desperately requesting a non-politician to campaign. That shows that they are not on a strong wicket, including Mr. Bommai. So, I mean, it is very natural for all politicians to make a multi-pronged approach to somehow retain power. This could be one such. Beyond that, there is but one thing which surprises me is that
Mr. Sudeep saying that I don't identify with political party, but I want to identify with individual. Right. Individuals also have Right. some policies or ideologies or whatever. Mr. Bommai cannot be separated from BJP. When you go for campaign, you will be campaigning for a BJP candidate only. How do you separate it? Right, so right. that I don't buy that Right. argument that I'm not campaigning for BJP. I'm campaigning only for Well, candidate. right, This is right, the argument Asha. put forth. Yeah. Yeah, right, Asha. Thank you for, in fact, giving us that perspective. So the closing words on it, how do you, in fact, see this? Well, the thing is that he nailed it when he said that he respects Modi, you know. So all this kind of dichotomy, whether it is BJP or Baswaraj Bommai, what he did was he actually cemented it by saying that Mr. Modi is very respected, which he is. He's our Prime Minister. He's done some great work. Also, Varghese, the other thing that he said was that with the good comes the bad. He says a lot of bad things. The reporter asked him a question. I'm only guessing that it could be about the 40% corruption, etc. He said a lot of good has also happened. So it is very clear, one, that he is supporting Bommai and, for personal relationship, but I do not want to believe that by supporting Bommai, he's not supporting the Bharatiya Janata Party, Varghese. Well, that seems to be the entire dichotomy that we in fact see in this press conference, where Sudeep, there was a lot of fanfare saying that he would join the BJP, but then it looks like he has cut out somewhere into the middle, saying that, well, I'm there, but yet I'm not there. That is the kind of political game that probably Sudeep played over there, in fact outwitting even those who thought he would in fact go ahead and join them. With that, it's a wrap on the special on News 9 Plus. Stay tuned for the programs coming ahead.